Yeah. Okay. Thank you. Everyone can see the shared screen? Yes. Yeah. Okay. So what I'm thinking is just to try to introduce biogas very non-technically, just so you have a good grasp of it. And then we have a deeper dive into how do you choose which type of biogas system is suitable for you and how do you build it. And then after that, this operating the biogas digester, how do you actually run the biogas digester? What do you need? What's good for the biogas digester, etc. And finally, it's a little bit about how do you store biogas and transport biogas and how do you use it safely. So those were this. Wait. То есть сначала я расскажу немножко в общих чертах про биогаз, не очень технически, потом чуть больше про то, как выбирать низкотехнологичные биогазовые реакторы, какие могут быть подойдут для вас. Потом будет небольшой перерыв, и поговорим еще побольше про то, как вообще происходит работа биогазового реактора, и уже в конце про транспортировку, безопасность и так далее. Okay. Does that sound okay? Everyone understand that? And I put breaks so we can, I made it into 4 different presentations. So we can also take a break or a breath or ask questions after each or even interrupt during the presentations. То есть немножко есть место между сессиями, так что если будут вопросы или что, задавайте. Okay, let's try again. Okay. And we'll look at number 1 here. Если что-то будет непонятно с переводом, просто тогда в чат напишите, будет держать открытым, или просто, можно перебить голосом, сказать. Вот, и можно включить заново тогда запись сейчас, чтобы уже была готова презентация. Okay, we start. Сейчас, perfect, Robert, you can start. Yeah, so I'm getting an echo now, which is strange, which didn't happen before. Now it's okay. So I have a bad echo. Why did that happen suddenly? Can you just speak without headphones or something? Yeah. Okay. So the important part here is to understand that methane is just a completely natural cycle. It's ongoing all around us. It's not something strange that belongs into industry. It's completely part of nature. То есть, во-первых, нужно понять, что цикл метана – это что-то, что происходит в природе постоянно, как круговорот. Это не что-то индустриальное, а то, в чем мы живем. So it's a normal process that's happening everywhere in nature and everywhere, even inside of us. This is happening. Это обычный процесс, который происходит везде вокруг в природе и тоже внутри нас. So that's why it's not very difficult for us to make this process happen in a controlled way. Поэтому совсем несложно сделать подобный круговорот в искусственном формате, просто воспроизведя имеющийся уже в природе круговорот. Okay. And I mean, you can see in this picture, there is methane being produced in many different biological environments. И на картинке можно увидеть, что метан производится в очень большом количестве природных процессов. And actually, I mean, the methane cycle is huge, and our involvement in it will be very small. И цикл метана очень большой, а наше включение в него будет совсем маленьким. But what we are doing, if you manage to create and capture methane, you're actually doing something that's good for the climate. Но если у вас на самом деле получается поймать и сохранить метан, то вы делаете действие хорошее для экологической среды. Yeah, and the opposite is true. If you create lots of methane, like you have lots of cows, you cut down the rainforest and have lots of cows, you're actually making the
climate situation worse. В то время как если участвовать в круговороте метана в другом смысле, воспроизводя его, то есть, например, Robert, can you come back? Например, срубая лес или когда держат много коров, то выходит очень много метана и как бы приводит к увеличению его в цикле. Okay. I wanted to also just show on just one little plant what's happening here. I mean, there's photosynthesis is the key. Photosynthesis is the only way where we can capture energy and organize energy in a more structured way. This is, capturing the sun's energy, and basically what it's saying is the plant is making sugars with the sunlight. Хочу показать на примере одного растения, то есть ключевым элементом является фотосинтез, который для нас является единственным способом, как можно, я не могу все привести слово capture, то есть поймать энергию и перевести ее в некоторый структурированный формат, то есть в этом случае в сахара. And so when that plant dies and decays, it is going to produce methane. И когда это растение погибает и разлагается, то выделяется метан. And of course, that would have happened in nature anyway, but if we are there, we can capture that energy and use it. И в природе это в любом случае бы само произошло, но если мы это делаем в формате в искусственном, то мы можем в том числе поймать и сохранить этот метан, который выделяется. Okay. So the process of making biogas is called methanogenesis. So that's just the chemical process. That's that natural chemical process where things are turned into methane gas. Метаногенезис — это как раз процесс производства метана естественным образом. And what's really special about this process is that it's done by many, many different microbes, microorganisms. И что особенно, это то, что происходит метаногенезис за счет очень-очень многого количества микробов. And it's also done without air. So it's in an anaerobic environment, an environment with no air. И это происходит без доступа воздуха. Не знаю, применимо ли на русском слово анаэробно. Ну да, анаэробно, без доступа воздуха. And something I think that's important to clarify before we go on is the difference between biogas and the natural gas, which you're using normally for your heating and your cooking in Russia. И важно понять, перед тем, как мы дальше двинемся, разницу между биогазом, о котором мы будем говорить, и натуральным газом, который, как правило, используется на кухнях, ну, вот как минимум в России. So the natural gas that you're using in Russia, of course, it is natural, but it's ancient gas. Was produced by plants decaying, plants and animals decaying and making this methane. But this happened, a million years ago. То есть натуральный газ, естественно, тоже натуральный, и он тоже происходит из разлагающихся растений, но это те растения, которые разложились миллион лет назад, и сейчас мы используем запасы этого газа. And that's why we have a climate problem, is because humans in the last 100 years have taken so much of this ancient carbon that was locked underground as gas and oil, and we've put it up into the atmosphere. И это как раз одна из причин климатического изменения, потому что люди используют этот древний газ, который хранился в земле, и за счет его добычи и извлечения того углерода, который хранился в земле, мы выпускаем наружу очень много emissions. So what we're trying to do here is use the sunlight that's coming to the planet this year, that's turning into plants this year. We want that sunlight, we want to turn that into methane, and that's what nature is doing anyway, and that's what we want to use. We want to use the current sunlight, not this ancient fossil sunlight.
И разница с биогазом как раз в том, что мы тоже используем разлагающиеся растения, но добываем ту энергию, которая пришла на Землю солнечным светом буквально в этом году. То есть то, что растения переработали в структурированный вид энергии уже в течение последнего там года или предыдущих лет, а не добываем древние залежи такого же типа газа. But the truth is that chemically it's exactly the same thing. Но химически, по сути, это одно и то же. So the name biogas just means that it was made with fresh living material. То есть химически одно и то же, но имя биогаз отсылается к тому, что это газ, произведенный из живых биологически активных материалов. Okay, so why should your village be interested in making biogas? I have three big reasons. You can go on, Robert. Yeah. I can just say. The first big reason is for your gardens. This is for agriculture. The biogas, the process of making biogas, it not only makes biogas, it makes a very rich fertilizer water. То есть зачем вообще в вашей деревне был бы интересен биогаз? Как минимум я могу выделить три причины. Первый – это для огорода, для использования в выращивании и производстве еды, потому что при производстве биогаза выделяется еще очень богатый концентрированное удобрение. So today on Gotland, many farmers send truckloads of their manure from their cow farms, from their pig farms. They send it as a gift to the biogas, the industrial biogas plant on Gotland. То есть, например, сейчас на Готланде фермеры отправляют в подарок бесплатно навоз с ферм, навоз с ферм в производство, в индустриальное производство биогаза. And they do this because the industrial biogas plant will send them back a truckload of the digestate water from the biogas industry. Но на самом деле это не так бескорыстно, потому что им в обратную сторону отдают как раз удобрения, которые производятся при производстве биогаза. So they're not exchanging any money, but a farmer would much prefer a truckload of digestate water from biogas to his manure. То есть, по сути, денежного обмена нет, но фермеру гораздо более полезно то удобрение, уже переработанное, чем навоз в сыром виде. We will come back why Мы technically. посмотрим, почему технически так происходит. The second reason that you would want to do biogas is for economics, for finance. И вторая причина – это как раз для экономических, хозяйственных нужд. So I'm sure you have plenty of like wood around you to make heating fire. So in that way, making biogas is another energy source than biomass, than wood, but it is a slightly higher quality of energy. Наверняка у вас вокруг много дерева используется как раз для производства энергии, отопления, и, по сути, биогаз используется в таком же порядке, но более высокое качество энергии. So, I mean, it's a type of energy that you can turn on and off really quickly. You can do very clean cooking without too much black soot that you would get from wood. So it's a higher quality energy. Почему более высокое качество энергии? Потому что это энергия, которую можно включить и выключить в любой момент и готовить в чистую, без производства сажи. And it's also an energy supply that you can be autonomous with, that you can use biomass in your area, in your garden, from your kitchen, and you can turn that biomass into high quality energy. Почему еще это хорошо? Потому что можно быть автономным в поставке
этого вида энергии самому производить и не зависеть от поставщиков. And the last reason I put in here, thinking it is really a problem for us, is that food waste and even toilet waste can attract rats and contain viruses. So normal composting of kitchen compost, of latrine compost, is actually can become a problem. And putting this stuff, this waste, in a digester, it prevents rats from being attracted to it, or mice, but also it also kills the viruses and bacteria, the viruses that would be in this in your latrine compost, for example. Ну и другая еще проблема, это как раз не проблема, а возможно фактор применения биогаза, это для улучшения санитарных условий, то есть вместо того, чтобы хранить компост или отходы, при переработке биогаза нет проблемы с крысами, убивается большое количество вирусов. And the last reason why I think biogas is a good choice, I will go through quite quickly because I know all of you are very informed about this. And that is, the first is, it's part of the decarbonization process. It's a way of getting away from fossil fuels. So if you're using diesel or natural gas today, or coal, then this is one way of using less of that and using something that's not considered a fossil fuel. Ну и последняя часть я буду совсем без коротко, потому что вам всем это уже хорошо известно. Один из факторов использования биогаза как раз для декарбонизации, то есть уменьшения выбросов, которые влияют на изменение климата, и вместо использования природных ископаемых, использование чего-то, что мы создаем сами. It's also an energy source that comes extremely local. So it's not only local, which is good for your economy, but it's also local. It doesn't need to be transported from thousands of kilometers away for you to use. You're using energy that is from your local place. You're not wasting energy by having energy transported to you. Ну и, конечно, это ресурс местного производства, причем совсем радикально местного, то есть не нужно никакого транспорта и не нужно выбросов, которые ассоциируются с использованием транспорта для перевозки. And the last thing is that, by having your own source of high quality energy, you can be more resilient to extreme weather or something that could prevent you from having that energy. So having your own energy, being able to produce your energy, is making you a more resilient community. Ну и фактор кризисоустойчивости, резилиентности, особенно в условиях жестких погодных условиях, так как не зависит производство биогаза от внешней погоды. But I assume, Robert, you will be back here to the kind of dependence on the internal weather anyway. Ну, мы еще вернемся к вопросу как бы внутренней погоды биогаза, то есть то, чтобы он совсем не зависит. Молодой Роберт. Yeah. Okay. So what would you actually need as a community to be able to make biogas? Что нужно вам как сообществу для производства биогаза? It's actually very simple that you would need an airtight container, water, and some microbes. Все достаточно просто. Нужно герметичный контейнер, вода и определенный набор микробов. And you can remember, as we said before, these microbes are everywhere in nature, so you just need to know where to look. И мы уже сказали, что микробы микробы, которые везде вокруг в природе, нужно просто знать, что нужно найти. And then you need to create a good environment for those microbes. What we're talking about, these are living organisms, so we want to make these living organisms happy, so they produce biogas.
Ну и последний элемент — это создать хорошие условия для ваших микробов. Нужно сделать их счастливыми, и тогда они будут работать. So one of the biggest challenges for us in the north is that we have to keep them warm. Для нас здесь на севере одна из самых больших задач, а для вас еще больше, это как удержать их теплыми, в тепле. And this photo of me at a training course is making what we call a high-rise apartment complex for microbes. What is high-rise? Like a tall building. Ну небоскреб, да. Здесь картинка, где я как раз на курсе по производству биогаза с тем, ну, как бы с процессом, который мы называли созданием небоскребов для микробов. It's just made from waste, but it's a rock in the bottom and maybe a bottle in the top to get it to float upright. And we cut holes in it. And this has a large surface area for the microbes to collect on and grow on. So this improves the situation for the microbes in this digester. То есть это как раз такое жилье для микробов. Это просто трубка из ресайклинга, то есть из отходов. Внизу к ней прикреплен камень, булыжник, чтобы натягивал вверх, а сверху пустая бутылка, то есть создать для него возможность, как поплавок, плавать на поверхности жидкости. И за счет большой поверхности трубки, потому что там резьба, на ней могут собираться очень много микробов. And the final point is that then you have to feed these microbes. So you have to feed them the right type of food to keep them happy. And I say happy, but the type of food you give them will depend how much methane they can make. Ну и последняя часть — это кормить этих микробов, чтобы они оставались радостными и счастливыми. И их жизнедеятельность зависит от того, сколько метана они могут производить. So I think all these preconditions that for making biogas exist in your place. So if it's done in a wise way, you can really make a good biogas system where you are. Мне кажется, что все эти условия возможно найти в том месте, где вы живете. То есть вполне возможно создать систему для производства биогаза. Okay, I think that was the last slide of this first module. That was just this general introduction. Maybe something was unclear. Это был первая сессия из 4. Может быть, какие-то вопросы есть на сейчас. Это было очень общее, не техническое введение, но, может быть, уже сейчас есть что-то, что непонятно. I think in general we understand, but when we're sitting here, we comment that we also want to have food and heat as microbes. So now it looks like we will have animals which we also need to care. It is actually very similar, right, Robert? Especially as you have cows, it's basically a system which works very analogically. Yeah. So, I mean... У меня был вопрос, Алиса, я по-русски скажу. Ты переведешь про масштаб, на который это работает. То есть вот, например, там на фотографии у него была такая небольшая совсем трубочка. Вот. А, например, ну, какой должен быть минимальный масштаб, ну, вот этого площади, куда этот биогаз и вот это все, да, процесс запускается для того, чтобы как-то оправданно она работала. Robert, the question about scale, what is the smallest scale for which it can work adequately? Well, adequately depends on how much gas you need. There's a competition every year at MIT who can make the smallest system. This is at the university in the US. They're trying to make small systems. So they're making systems like 1 or 2 liters. So a plastic container from your kitchen, which would be just garbage, they are making those into biogas digesters. То есть зависит, сколько тебе газа нужно произвести.
ну, если мы говорим про вопрос как бы, окупаемости. Но вот, например, в MIT, в институте, они каждый год соревнуются, как сделать самую маленькую систему производства биогаза. И можно сделать систему там на 1-2 литра, например, даже. But Professor Culhane from the US was working in the slums of Cairo, Egypt, and he was designing a 1,000-liter system. So that's 1 cubic meter as a good idea system to start with, which is something you could consider using very cheap materials. So for 200 euros, making a functioning biogas system. Ну вот, например, профессор Колхейн, которого мы еще тоже будем упоминать дальше, он экспериментировал с установкой биогазовых реакторов в трущобах Каира для производства энергии, для людей, у которых нет такого доступа к энергии. И, sorry, Роберт, how much? 1,000? 1,000 liters. И он там устанавливал систему на 1000 кубических метров. And Professor Culhane is also suggesting and encouraging people to do biogas in their kitchens, not outside. И он пропагандирует за то, чтобы маленькие системы производства биогаза люди устанавливали просто у себя в кухне, то есть не большую систему, для которой нужно отдельное помещение, а просто на кухне можно производить свое там небольшое количество биогаза для ежедневной потребности. Yeah, and so that could even be smaller systems like 200-liter system using a barrel, plastic barrel. Можно просто в пластиковой бочке, такой вот стандартной, на 200 литров. Там кубические метры были, 1000 кубических метров, а не 1000 кубических литров. Okay, so this is actually a nice introduction to the next presentation, which is about how to choose the right system, the right type of system for you. Как раз хороший переход к вопросу, какую систему биогазовую есть смысл для вас выбрать. So there's two types of ways of making biogas. That's wet systems and dry systems. So that's with dry food or wet food. Вообще есть две системы производства биогаза с сырой, в смысле, с сухой едой и с влажной. So you saw from that first picture, everywhere in nature, methane is coming out of the ground. So that means that it doesn't need to be a liquid system. It can be a dry system as well. So even dry, slightly moist materials can, of course, that's the normal way that nature is decomposing. Мы там, где вначале был круговорот метана, представлен на картинке, там видели, что то есть метан выделяется в том числе и с твердых поверхностей, как бы слегка влажных, но твердых, так как он выделяется из-под земли, то есть совсем не обязательно, чтобы это была жидкость. But most systems are based on wet systems because it's easy to maybe transport the transport to feed the digester and get it out of the digester. Но большинство систем именно производства, они как раз основаны на не влажном, как на жидком производстве, потому что так гораздо легче кормить биогазовую установку и получать отходы. Yeah, I think maybe because also some are very interested in the liquid fertilizer, and that's what you get from wet systems. И особенно если вам интересен как раз концентрированное удобрение, которое выделяется, для этого имеет смысл использовать жидкие системы. So the other big question is if you want to have a batch system or a continuous system, whether you're going to open up your barrel and put new food in it, clean out the old food, put in new food, and close it again and restart it, or you want a system that is always on, that is always functioning. То есть первый вопрос при выборе – это вопрос, хотите ли вы установку, которая работает как бы на партию, то есть загружается партия,
перерабатывается, потом убираются отходы и загружается новая партия. Или же какая-то продолжительная система, которая все время работает и все время закармливается. So I took this photo of a Latin American, what's very popular in Latin America is a sausage type system where you fill up the sausage and then you just wait. And then after some months, maybe you clean it out and fill it up again. Я сделала такую фотографию в Южной Америке. Как раз в Южной Америке очень популярная система производства биогазов в такой большой сосиске, колбасе. Колбаса, биогаз, колбаса. Okay. Here are the other main types of systems is either you have, if you can see these two different systems here, one has a fixed dome or a fixed top on it. The other one, the top can go up and down. Здесь другие две системы еще биогазового реактора. И в одном видите, что есть крышка, которая закрыта плотно, а во втором крышка, которая поднимается и открывается. Поднимается и опускается. Sюдербин chose this one that has the fixed dome that it's locked in place. It can't go up and down. В Сюдербине мы выбрали как раз такую систему, которая с закрытой крышкой, то есть которая закрывается и остается закрытой, не двигается. And what that means is that we would put the food for the digester in point number 1 on the screen, and it would by gravity push down into the main digester number 2. То есть на картинке это выглядит так, что еду мы закармливаем, ну не еду, а еду для биогазового реактора мы закармливаем в секцию 1 на картинке, и она опускается в секцию 2, там, где уже происходит процесс. So when this system creates gas, the gas pushes out water. So it's pushing out the liquid fertilizer water out the other pipe, which I assume is number 3. So as the gas grows and builds inside the system, it's pushing the water out. И когда газ производится внутри контейнера, он выталкивает наружу воду, и как раз за счет этого выделяется вот такое жидкое удобрение. The other type of system, you have this in the bottom diagram, you have number 4 it's a very heavy cap or top that can go upside down, go up and down, and as the gas builds below it, it pushes it up. And because it's pushing up a very heavy thing, there's pressure on it. This makes pressure on the gas, which then when you turn it on, the gas comes out easily to you. А другая система, там вот элемент 4 на нижнем рисунке, это тяжелая такая крышка, которая над поверхностью контейнера для производства газа, и когда газ производится, он выталкивает эту тяжелую крышку, за счет этого газ компрессуется, и когда открывается, уже очень легко добывается для использования. So I don't think it's not a huge difference. It's not going to affect you so much which of these you choose, but these are the two big systems, the two ways of making biogas in a small, simple system. По сути, большой разницы нет, просто это две разные системы производства биогаза в малом масштабе. Perhaps it does change how much pressure, the pressure is going to change in these systems, depending on, well, in the one system, it's the pressure of the water pushing down that creates the pressure. In the other system, it's the weight of the floating drum in number 4 that's pushing down. The weight of that is determining how much pressure you have. То есть, что в чем разница? Это как раз давление. В одном случае это вода, которая давит газ вниз. В другом случае это тяжелая крышка, которая движется и может менять положение и за счет этого создавать давление.
So with the floating drum, the pressure will always be the same. То есть двигающейся крышкой давление все время будет одинаковое. And in the fixed dome system, it's the amount of water pushing down that determines the pressure. Say it again. It's the water that is above the gas level pushing down, that creates the pressure. А в первой системе, там, где статичная крышка, это вода и количество воды, которое давит на контейнер, в котором создается газ, который определяет, насколько... Robert, sorry, I'm just technically don't understand, so it's difficult for me to explain. What does it change? So, like, how does the water... The pressure of your gas coming to your kitchen. То есть давление газа в газе, которое уже поставляется тебе для использования на кухне, оно зависит от давления воды в контейнере, в котором производится газ. Yeah. Okay, I think we go on. So the big question, which I think you should be thinking about, is where would you build such a digester? Сюдербин has some errors and trials. То есть большой вопрос это в том, где бы вы построили биогазовый реактор, и у Сюдербина тоже есть свои, называется, методом пробы ошибок понимания. So, and also which type of construction do you want? Do you want to make this in plastic, in metal, in concrete, or you want to try something else, different materials, different construction? И другой вопрос, это из чего хотелось бы сделать биогазовый реактор, то есть это пластиковый контейнер или металлический, или еще из чего-то. В Сюдербине он из бетона, например. And the last one, which is very important for you, is how could we heat it? Because depending, normally you're going to want most energy in the wintertime when it's coldest, but this system has to be kept warm. That's why Südebin put it in a greenhouse, but Professor Culhane would think, no, put it in your kitchen. This is the warmest place, or put it below your kitchen or above your kitchen or something like this to find a warm place for it. Ну и последний очень важный элемент – это отопительная система для биогаза, потому что он должен находиться в теплом пространстве. И как раз, когда нужно больше всего энергии, это холодное время, как раз в это время он должен находиться в том пространстве, которое уже отапливается. И ну, вот Роберт в свое время в Сюдербине поэтому решил поставить его в теплицу, но когда приехал профессор Culhane, он сказал, что это вообще неправильно, и нужно ставить всегда либо на свою же собственную кухню, либо под кухню, либо над кухню. Also, ну, или у вас, вот, например, хлеб с животными, или еще как-то, то есть в том пространстве, которое уже каким-то образом либо отапливается, либо есть другие там, живые биологические элементы отопления. I was just mentioning that in Верхней Березник it also can be relevant with the space where the animals are kept. Exactly. This was my next comment was that your animals are creating heat as well. And this is also maybe the source of the food for the digester. И тем более, если у вас есть животные, то это тоже то пространство, которое может быть теплее, и плюс отходы от животных могут быть хорошим материалом для кормления биогазового реактора. Okay. I think we're at the end of this one already. Any questions on this side? Может быть, вопросы есть по этой части? So, what temperature? So we understand that it need to be warm, but what temperature we need? We will go in the next presentation. I will talk about the temperature. Normally, we're talking about body temperature. So it should be body temperature to function well. Südebin has been able to produce biogas as low as 6-8 degrees. But
it would prefer more than 20 degrees. It would prefer body temperature, 37 degrees for the most part. То есть, по сути, производить может там и чуть-чуть выше нуля, у нас вот при там 6-7 градусах производит все равно, но там, чем выше, грубо говоря, тем больше микробы работают. То есть это скорее на продуктивность влияет. Ну, у нас в домах, чтобы добиться 20 градусов в течение всех суток, это я не знаю, что надо сделать. То есть у нас как бы... ну да, утеплить дома. То есть у нас где-то, градусов 13, стабильно 11 в домах. Мы сейчас, когда печем хлеб, ищем небольшое место, где бы была там температура около 18, чтобы хлеб поднялся. И это такая проблема. I just translated Robert. So basically, the folk in Верхний Березник has like around 13 degrees in house stably. Then sometimes even like when you bake bread, you need to find a small place somewhere where it's like plus 18. So keeping the temperature above 20 over the winter, it's like there's no real system to do that. Yeah. But maybe you need to say like on the spectrum of the production. Yeah, so we're still able to produce biogas at lower temperatures, but not as much. То есть, по сути, установка все равно работает, просто не так эффективно. But the important thing is insulation. You can get, like an insulated box that doesn't leak energy, so you can keep it warm without having to put energy in all the time. То есть можно еще за счет и как раз изоляции создавать пространство более герметичное, в котором этому реактору, закончику будет теплее. И вначале еще сказала, что в любом случае при низких температурах биогазовая реакция все равно происходит, и метан производится, просто с меньшей продуктивностью. Your challenge is either to find sources of heat that no one has thought of. This is it could be animals, the sun, compost, different things that make heat, or make sure you don't lose the heat. Or if you're going to lose the heat, lose it to a good place. So that you put it below your house and then it heats your house somehow. То есть задача в том, чтобы либо найти тот источник энергии, который не используется еще для отопления, который можно использовать, то есть за счет животных или за счет разложения компоста, либо использовать потерю тепла так, чтобы ее можно было поймать в то пространство, где находится биогаз, там под домом, например, или над производственной областью. But let's go into the next presentation, because in there we talk about that there's actually different types of systems that run on very hot or also cold. So there actually is cold biogas systems. Но можно дальше двинуться в презентацию, потому что как раз будем говорить про те системы, которые работают при высоких температурах, и те, которые работают при низких температурах тоже. Интрижка. Газ на низкой температуре. Okay. So this is running the biogas system, and this is exactly, every time you have a discussion, it's exactly perfect for the next slide. Каждый раз, когда вы говорите комментарии, как раз получается отличным переходом до следующего вопроса. Okay, so there's basically three categories of microbes. There's the Cyclophilic microbes, the Mesophilic microbes, and the Thermophilic microbes. And you see on the chart here that the thermophilics, they love heat. These are, it's really strange that they exist, but they exist in like hot springs. So they're really happy to be, and I think many of you, if you've ever gone to a hot spring where the hot water is coming out of the ground, often it smells like sulfur. And this is a real telltale sign that there actually is methane being produced also there. Есть три типа микробов, которые функционируют в разных температурах. Как раз психофильные,
мезофильные и термофильные микробы. И вот здесь на диаграмме можно увидеть примерно температуры, которых они работают. Sorry, Robert, about the font, I didn't catch it because I was translating the names of the microbes. Yeah, but the thermophilic microbes, they love heat. They love very hot temperatures. So you see, they love about 60-degree heat, and they're still found in nature. They're found in these hot springs where the water is bubbling out of the ground and it's hot. So I'm sure you have these hot thermal baths. And these places, often you smell sulfur. And in these places, there are actually thermophilic microbes making methane in those places. Ну, термофилы, например, очень любят теплую, горячие условия, и их не так много в природе, но они могут быть найдены, например, в горячих источниках, и там обычно такой есть запах сульфатов характерный. Это вот как раз термофилы. So if you would want to run a system that was very hot, because maybe you had some other industry going, many industries like this, you can collect those microbes from those natural locations where this hot water is bubbling up. So the microbes living around that water, so if you scrape that area, you will be getting the microbes that love heat, that can produce methane when there's lots of heat. И если поскрести вокруг источников, как раз таки горячих источников, можно собрать экземпляры таких бактерий. Then we can go to the opposite end of the spectrum, the Cyclophilic microbes. They love cold, or rather love cold. They actually function in the cold. They're functioning, you can see here, maybe 15 degrees is their normal functioning, their best functioning. So actually they wouldn't like a hot summer. And these are also, you can find them in the forest around you. Whenever you see like a pond of black water and you smell maybe a little bit of sulfur, and if you look at the black pond water and it sometimes bubbles are coming up, this is a sign that there's Cyclophilic microbes in the soil at the bottom of that lake. Психрофилы, наоборот же, любят достаточно прохладную температуру, то есть они в ней работают обычно вот до 20 градусов, там в районе 15-18 градусов, это их оптимальная температура, и их обычно можно найти в лесу, если попадается такой темного цвета черный пруд, то на дне пруда будут жить психрофилы, можно их собрать с илом. So when Südербин started its biogas digester, we also took Cyclophilic microbes and put it into the digester. And maybe that's why Südербин was able to produce biogas when the system was only like 6 to 8 degrees. Ну и когда Сюдербин начинал свою систему биогазовую, мы тоже собрали как раз экземпляры психрофилов, и, может быть, именно за счет этого биогаз в Сюдербине работает даже в холодное время. So in general, it seems like you can synchronize your biogas digester with your environment quite a lot. Yeah. The problem is that things in very cold temperatures are going to go biologically very slow. Things that if you have a hot system with thermophilic microbes, things go very quickly. So where maybe the food, it takes 3 months to eat the food in a cold climate, it would be eaten up in a few days in a hot climate. If you understand that. Ну и понятно, что они оперируют с различной скоростью. То есть если психрофилы работают достаточно медленно и дольше времени занимают, чтобы переработать количество еды, то термофилы сделают это гораздо быстрее. То есть работают просто с разной скоростью. So what you could consider if you wanted to try a cold system, if you had a place where you had like
you could make long channels, just, very, only a half a meter deep, but where water was flowing through them. But you got this, you could feed the microbes, and it was just like a sort of like this black water that you see in some ponds in nature that produce gas. If you can make a system like that outside, no heat, it's not going to function when it's below freezing, but the rest of the year it would function, and you would bubble up the biogas. And if you put plastic over top, you can capture that and collect it. So there are systems like that of extensive big systems where they're collecting biogas from nature. Вообще, так как биогаз также производится в природе, то есть, например, если в лесу можно найти такой понт, у которого, вот эта вот темная вода, и там такие пузырьки иногда бывают, это тоже производство биогаза, и, собственно, также производится система очень часто там в больших индустриальных масштабах, когда роется ров на полметра в глубину, и в нем, ров с такой вот как раз темной водой, в которой живут эти бактерии, и в нем происходит переработка, производится биогаз, но если поверх него покрыть еще вот таким пластиком, как такую сделать колбасу, как на картинке была, то можно тогда этот биогаз поймать и использовать. Okay, and the last one we talk about, this is the one where I would say 90% of biogas systems are using Mesophilic microbes, because this is the most common microbes. Ну и самые часто используемые микробы — это мезофилы, то есть те, которые в средней температурном интервале. Does anyone know where you could find these Mesophilic microbes? Знает ли кто-нибудь, где можно найти мезофилы в природе? The answer is that, yes? В компосте, in compost, I think. Yeah. Somewhere even closer than compost. In toilets. Yes. So all of us are carrying these microbes with us. So almost all animals, but some animals are better than others. Humans are okay at this, but we're not as good as cows. Cows are really the best. Мезофилы можно найти очень близко, прямо в нашем теле. Мы все носим в себе мезофилы, но какие-то люди, какие-то живые организмы лучше в этом, с этим справляются, какие-то хуже. Ну, люди, они, в принципе, неплохо справляются с количеством мезофилов, достаточно много носят, но коровы сильно лучше. Yeah, and you know how cows have 4 stomachs, we only have 1. And cows are actually burping more biogas than they are farting. Очень интересные детали. Так как у коров 4 желудка, и они очень много производят биогаза, на самом деле они отрыжкой, да, производят больше биогаза, чем даже через задний проход. And this is why some farmers have problems if there can be explosions in a cow barn. И поэтому на больших фермах всегда бывают несчастные случаи, когда случаются взрывы на фермах из-за большого накопления метана. So a cow is going to produce more biogas than one cow is going to produce more biogas than you would ever be able to make with a biogas digester. То есть одна корова, по сути, производит больше биогаза, чем вы когда-либо сможете сделать с биогазовым реактором малого масштаба. So if you can figure out how to collect that biogas, that is also a good source. То есть другая возможность еще найти, как поймать и собрать биогаз, который выходит из коров. Это экспериментальный формат. If we talk about, it's not just one magical microbe, you need many microbes that work together to make biogas. Это не один какой-то волшебный микроб,
нужно, чтобы было очень много разных разновидностей микробов, которые работают вместе, чтобы произвести биогаз. So here I list the 4 big categories of microbes that are needed for this to work. Здесь как раз 4 большие категории микробов, которые нужны, чтобы производить биогаз. So first there is enzymes that use water to start breaking down the food. Во-первых, там есть энзимы, которые используют воду, чтобы разложить. They use water for what? They start to break down the food into smaller pieces. It's falling apart. Раскладывают корм биогаза в более мелкие части. And the next microbes are producing acid. И следующий тип микробов производит кислоту. And the next ones eat the acid and make the acetone. А третий тип поедает кислоту и производит ацетон. I'm not sure if the translation of acetone is correct. Acetic acid, I don't know. Acetone producing acetic. А сейчас я переведу. Ну, acid это точно кислота, да? Да. Acetic acid. Уксусная кислота. На английском кислая кислота. And finally, уксусная кислота. То есть одни разлагают пищу на более мелкие кусочки, другие производят кислоту из нее, третьи поедают эту кислоту и производят уксусную кислоту. and the final group eats the acidic acid and is able to then make methane. И четвертый тип, они поедают эту уксусную кислоту и производят метан. And I see this is very close to permaculture, is that we do not try to organize these microbes. We could not organize these microbes. И для меня биогаз является как раз частью пермакультуры, потому что мы не можем контролировать или организовать эти микробы. We just try to inoculate, to put in a little bit of these microbes into the environment. Мы можем только создать условия и инокулировать, не знаю, если правильное слово есть такое, инокулировать, прививать, то есть прививать этих микробов в биогазовый реактор. And then we're feeding them and keeping them warm, and they have to organize themselves. И мы подкармливаем их и держим в тепле, а они уже сами должны организовать свое производство и сожительство. Yeah. So when we start the reactor, we just wait and see when the biogas comes, and it will take 1 month, 2 months before the biogas comes. То есть, когда мы начинаем действие реактора, мы просто прививаем эти микробы внутрь и ждем. И можно ждать месяц или 2 до того, как начнет производиться биогаз. Okay. Wait, it's going very fast. There was that, and then 1 down. So when we feed the digester, we need to make like a smoothie, a milkshake, what's called a slurry, where you mix maybe twice as much water as your dry material. То есть, когда мы кормим биогаз, нужно произвести такую жидкую смесь, типа смузи. Мы так называем смузи для биогаза. Которая, там воды примерно в 2 раза больше, чем на каждую долю твердых отходов приходится 2 доли воды. And we also want to be aware of the pH. We don't want digesters can sometimes become acidic, so we try to prevent that by avoiding things that are too acidic in their food. И важно следить за уровнем pH, то есть чтобы не получилось всегда слишком кислотное. So sometimes we're avoiding onion peels, garlic, citrus,
rhubarb leaves, things that could be very acidic. То есть обычно не кладем в отходы для биогаза слишком кислые продукты, ну, то есть цитрусы, чеснок, лук, листья ревеня, то есть то, что очень содержит большое содержание кислоты. And the last two are, this is quite complicated, but I would just explain a little and we will look at a table. The first is the carbon-nitrogen ratio. Еще одна составляющая, которая очень важна, это баланс между углеродом и нитратами. So we have to be careful that the food we are giving them in general has Азота, не нитрат, азот, углерод и азот. Баланс углерода и азота. yeah. Sorry. So there needs to be a certain amount of basically lots of carbon and a little nitrogen is what we're feeding them. То есть должно быть много углерода и немного азота именно в составляющей корма, которую мы отдаем биогазу. But if you only gave them carbon, it's not going to work. If you only give them nitrogen, it's not going to work. Но если давать ту еду, в которой очень много только углерода и совсем нет азотной составляющей, то это не будет работать, и в обратном порядке тоже. То есть должен сохраняться хороший баланс составляющих углерода и азота. And the last, we will also look at tables about this, is about the energy content. The more energy content the food has, the more biogas it will make. Ну и последняя составляющая – это именно насыщение корма энергией. And I just the photograph is a kitchen grinder. It's under the sink. So when you have waste in the kitchen, normally it would go through this machine and grind it into a smoothie. So you need some either by hand or with a machine to make the smoothie. Здесь фотография такой перерабатывалки отходов, которая прямо под раковиной устроена, в которую сливаются все отходы, и она их перекручивает в смузи, и потом уже несется в биогаз. То есть либо вручную, либо автоматически какой-то должен быть диспоузер. Да, вот Таня пишет, что диспоузер. Какой-то инструмент, как измельчить составляющие корма в смузи. Okay. Now we look at this. This is just one table to give you a feeling about the carbon and nitrogen ratio of different types of waste. Здесь табличка, чтобы просто хотя бы примерное понимание привнести про баланс между углеродом и азотом для кормежки биогаза. Ну, то есть я просто переведу. I will just translate the lines. То есть первое – это отход от граната. That's very weird choice. Why is it pomegranate waste? Сейчас, секундочку. Poultry. Домашняя птица, то есть второе – это навоз от кур, любой другой домашней птицы. Третье – это навоз, потом сахарный тростник. Да, это, видимо, сахарный тростник, патока, может. Ну да, наверное. Потом уже какой-то средний, усредненный стандартный отходы с кухни. Крахмал, по-моему, cornstalk. Ну, смотри, как листок, стебель от кукурузы. И уже последние опилки. Так, кукурузный стебель и опилки. Нет, простите, кукурузный стебель, там еще потом отход от мясного производства и потом опилки. Ну, то есть видно, что вот в опилках сплошной углерод, совсем нет азота, а в отходах с мясобойни, наоборот, сплошной
азот представления углерода. So, Robert, how much should be the balance? We should be looking for something like 15 to 20. То есть нам нужно какой-то усредненный от 15 до 20 баланс между азотом и углеродом. То есть вот здесь как раз-то вокруг отходов съедобных обычных. So I think you can understand quite easily that sometimes there's very few things that have too much nitrogen. The only example here would be the slaughterhouse waste would have a lot of nitrogen in it. Обычно сложно найти элементы, в которых очень много нитратов, но только вот здесь вот в этом случае это как раз отходы с мясобойни, а так в целом, наоборот, обычно приходится находить, как добавить азота. And then you see the sawdust from the forest industry, wood cutting. This is going to be just basically only carbon, very little nitrogen. Ну и понятно, что опилки с производства это вот сплошной просто углерод почти без азота. But you see, if you use food waste and cow dung, it's going to be a pretty good, nice mix. Но видно, что если, например, смешать отходы с кухни и навоз от коров, то будет достаточно хорошая смесь. Okay, go to the next. Now we're looking at how much biogas will different types of food produce. Ну, а здесь как раз посмотрим, сколько биогаза производится от каждого типа еды. So I don't think you should read through. I have more sheets below. Maybe Можно just, не листать слишком подробно, будет больше еще табличек. but this information is available because you start to understand which plants, which waste you have around you are going to give a lot of energy. То есть мы не будем смотреть прямо подробно, но я все это могу прислать, и основываясь на этих табличках, можно примерно понять, какие продукты вокруг вас производят больше или меньше метана. So actually it's the things that have a lot of sugar left in them. So these are the things also that the pigs like to eat or the rats like to eat. Обычно это вещи, в которых очень много еще сахаров осталось. И это то же самое, что крысы или свиньи любят есть. Yeah. So here's even more examples of different feed that you can give to the digester and how much energy it's going to make. Здесь еще больше примеров того, сколько от разных продуктов будет произведено энергии. So there could be a lot of interesting waste that is produced on farms nearby you, where they're processing a lot of materials where they throw away the seeds of the fruit, or if they throw away if they're making, for example, many times making oil from like different crops that they oil, then they throw away what's left. But what is left is very good for making biogas. То есть можно посмотреть как раз, какие есть необычные отходы в местности, в округе. Там, если есть какое-то производство, например, там производство масла. Не думаю, что в Архангельской области есть рядом производство масла, но суть в том, что есть иногда отходы, которые никуда не идут, то есть их сложно во что-то еще использовать, а как раз до производства биогаза они все еще могут очень хорошо послужить. Здесь такие примеры всяких отходов как бы с фермерского производства. So, and it's a very big tables, but if we can do something like this, for us it's cow manure and maybe chicken manure or cow or goats manure. I think it's only cow is fantastic. But it was quite interesting. I found this out recently that cow manure is considered very good for making biogas. So cow manure is better than human manure.
So cow is the best, horse is okay, goat is okay, pig is okay, then human is not so interesting, and dog and cat is very bad. There's basically humans, dogs, and cats are able to get all of the energy out before we pass. But the cow, it's not digesting properly. There's so much sugar left in what comes out from the cow. Навоз коровы, говорит Роберт, совершенно фантастичен. Так как коровы не перерабатывают все, в отличие от людей, кошек и собак, то коровий навоз очень хорошо подходит для производства биогаза. В принципе, тоже лошади, козы ничего так, свиньи ничего так. А вот человеческий навоз совершенно не интересен, а кошачий и собачий совсем нехорошо. Мы с кошками и собаками умудряемся вырабатывать все, что можно из того, что мы едим. But what was interesting as well is that those ones I said were bad for making biogas, these are actually the richest for plants. So it's the dog, the cat, and the human manure is the best for the garden. Per kilo, it is better for the garden. It has a lot of nitrogen in it. And this is, so the nitrogen is what the plants are interested in, and the biogas is interested in the sugars. Но оказывается, то, что плохо для биогаза, достаточно хорошо для сада, на самом деле, потому что очень много азота именно в человеческом, там, кошачьем, собачьем. Это неинтересно для производства биогаза, потому что биогазу нужны сахара. Okay. Now you see on the very bottom of this table, these are the oils and fats from plants. It's fantastic amount. It's more than double of any other feed. Ну и здесь видно, что любой жир или жира, масла животного или растительного происхождения, они, опять же, совершенно фантастические для производства биогаза. Okay. This is just an overview of what happens when they're making the biogas. We're putting in this food, it says here manure. And once you put the food in the water, it starts separating. So the carbohydrates and proteins fall to the bottom, and the lipids, which are the oils and the fats, they float to the top. Здесь как раз производство биогаза рассматривается, то есть если мы вначале загружаем, например, навоз, в котором есть и углеводы, жиры, протеины, то углеводы садятся вниз, а жиры поднимаются наверх. All of these contain a lot of energy, but И всего этого очень много энергии. But it's different microbes that are able to eat the proteins, different microbes that are able to eat the oil. Но разные микробы поедают протеины, и разные микробы поедают углеводы и жиры. And it's at least 7, it has to go through 7 different microbes before it actually can become biogas, before it becomes methane. И этот субстрат должен пройти через 7 разных ступеней микробов перед тем, как станет уже метаном. Okay. And this is all happening naturally in nature. И это все время происходит в природе естественным путем. So once we get this gas, it's interesting to know it's not like the gas that you have in your stove in the city. It's a mixture. So you see below here the constituents in this lower table. We can expect that it's only around 60% methane. То есть биогаз это, ну, не такой же, как натуральный газ, у него другая составляющая. Здесь вот в составе на этом слайде можно увидеть, что только там 55-65% в биогазе на самом деле это метан. And then it's going to be about 40% carbon dioxide. И около 40% диоксида углерода.
and carbon dioxide, of course, is not it's not a bad gas. It's not a dangerous gas as such, but it takes up a lot of space. So 40% of the gas space is taken up by basically a gas with no energy for you. И диоксид углерода сам по себе неплох, но он занимает очень много места, и получается, что там 40%, почти половина составляющей биогаза занимает очень много места. But like I said, it's not a dangerous gas. It does make it more difficult to light the raw biogas we're making than if you light the stove in the city. Сам по себе диоксид углерода совсем не опасен, но он делает это более сложным, делает газ более сложным для воспламенения, то есть его сложнее зажечь, чем тот газ, который в городах, в печках. Yeah. The rest of the gases that you could find are very small amounts of other gases. Остальные составляющие газа очень малые, очень незначительные. But the one that we're very interested in is this first one called hydrogen sulfide. Но один, который нам очень интересен из всех этих, это сульфат водорода. Because biogas, methane has no smell. Methane has no smell. Метан сам по себе совсем не пахнет. But of course, hydrogen sulfide smells like rotten eggs. Но сульфат водорода пахнет тухлыми яйцами. But why this is important is that it is very corrosive for metals. So it's very destructive for metals. Почему важно его иметь в виду? Потому что он очень разрушителен для металла. So if the system is completely with plastic, then it's not a big problem. То есть, если система у вас пластиковая, то не проблематично. But if you're using any metal faucets, metal pipes, metal connections, metal pumps, they're going to get destroyed by this hydrogen sulfide. Это, кстати, сероводород. Но если в системе есть металлические части, там фильтры особенно, то они будут со временем разрушаться за счет содержания сероводорода в биогазе. So if we are going to do any scrubbing, that's filtering, this is the first thing we want to get rid of. То есть если мы делаем какую-то фильтрацию или очистку биогаза, то это первая составляющая, от которой мы пытаемся избавиться. So, and it's actually quite easy to get rid of because it's very aggressive to any metal it finds. So in Südebin, we got metal waste from the workshop, from a shop in the town that is making something with metal, and we got for free their metal shavings, very small pieces of metal. Вообще, несложно избавиться от сероводорода, потому что он очень агрессивно нападает на металл. И в Сюдербине, например, мы просто из какой-то мастерской в городе набрали металлических опилок. And if you let the gas go through this small shavings of metal, that gas will attack the metal and become neutralized. Если просто пропустить этот газ через некоторое количество металлических опилок, то сероводород нападает на опилки, и остальная часть биогаза фильтруется. Otherwise, in Südebin, we try to get rid of moisture that could be in the gas, but it's not so important. Мы также пытаемся избавиться от влажности в газе, но в принципе это не так сильно важно. And the other thing we wanted to get rid of, but we still haven't done it in Südebin, is try to reduce the CO2 because it takes a lot of space. Ну и другая часть, которую мы пытаемся отфильтровать газ немного, это как раз диоксид углерода, потому что занимает много места. Yeah, and if it's very expensive to try to take away all of the CO2,
but this is what's necessary if you want to use it for your car. И достаточно дорого, ну, очень дорого избавиться от диоксида углерода, но это необходимая ступень, если бы нужно было использовать ваш биогаз для того, чтобы заряжать им машины. То есть это как раз та тяжелая и дорогая процедура, которую мы, например, не делаем. So we believe that it's not necessary to make this high-grade methane. We believe in using this raw biogas because you can still do many things with it, even if it has the CO2 in it. Ну и то есть мы считаем, что совсем не обязательно делать эту дорогую процедуру очищения биогаза, а использовать его достаточно сырым для отопления и готовки. So when you operate your digester, especially if you're not operating at the right temperature, not all the food will be transformed. So instead of carbon becoming biogas, carbon will fall on the bottom and start building up a sludge. Чтобы поддерживать биогазовый реактор, необходимо помнить о тех вещах, что если, особенно если реактор оперирует на низких температурах, то не вся еда будет поглощаться, и часть углеводов будет оставаться, оседать вниз в качестве такого илистого осадка. In Sюдербин, we stopped our digester after 2 years, and we didn't know how much we would have, but apparently it was like 30 centimeters on the bottom. То есть в Сюдербине, например, мы после 2 лет установили биогазовый реактор, чтобы его прочистить. Мы не знали, сколько там будет осадка, и там было примерно 30 сантиметров осадка, который скопился за все это время. It wasn't solid. It was something between liquid and solid on the bottom. То есть такая такой ил, который и не твердый, и не жидкий, но что-то между, который нужно было вручную выгребать. And otherwise, you need to be checking your systems for leaks, rust, any other problems where you could be losing your gas. Помимо этого, нужно обязательно проверять систему на какие-то трещины, ржавчину, которая создает утечку. Yeah. And also we like to keep it clean around our digester so it in itself doesn't attract any rats. Ну и понятно, что нужно содержать это пространство вокруг биогазового реактора в чистоте, чтобы не создавать приманку для крыс. Okay, that was the end of that about making the biogas. I'm just wondering whether we should take some 5-10 minutes break, so we can be a bit more alive. Может быть, тогда передохнем на 10 минут, и без 20, чего там, без 26 у вас будет, вернемся? Хорошо. Let's do take 10 minutes break. And we just have to go towards the last of the 4 presentations. Robert, I will just translate for you. Tanya, who was also with us from permaculture movement, she says thank you, and she will look at the rest in the recording because she needs to go now. Good. Okay, then we look at presentation number 4 here. And this is about how you would store, transport, and use and safely your biogas. Как хранить, транспортировать и использовать биогаз безопасно. So what's really interesting about biogas, it doesn't, you could keep it for 10,000 years if you know where to store it.
So it's nothing that gets bad. You don't have to use it quickly. If you could store it somewhere, you could keep it for a long, long time. Что интересно о биогазе, это то, что он не портится, его можно, по идее, хранить хоть 10 тысяч лет, если только найдете, как его хранить. Но он не, с ним ничего не делается со временем. So we have cases like in Ukraine, they're storing huge amounts of gas in caves under the ground. So this is. You mean humans or naturally? No, I mean, well, either you can use old mines or you can find natural caverns in underground where you could fill up the holes and fill it with gas and keep gas there for many, many years. Например, в Украине, говорит Роберт, есть пещеры, в которых хранится биогаз, вот, то есть, который можно закачать биогаз через отверстие, и он там хранится. Even in Sweden, we have historic gas storage underground. И в Швеции тоже есть исторические такие хранилища газа. Yeah. Robert, sorry, I will just clarify because it's unclear. Did the humans put the biogas into this cave, so it's a naturally produced biogas? In this case, they're storing it. It's natural gas. It's coming from Russia, and they store it. The companies store the gas underground. Это натуральный газ, который приходит, ну, в этом случае из России, но хранится он так же, как может и биогаз храниться под землей. Because it needs such large space. It needs such a large space. So if you can find like an old mine, this is a place where you pump down gas and you can keep gas there for a long time, and then you pump the gas out. Потому что ему нужно очень много места, и, по идее, в идеале можно найти там заброшенную шахту, например, подземную, в которой можно закачать очень много газа и там хранить. Но я думаю, что это не та технология, о которой мы будем сегодня говорить. I don't think that this is a technology which you are going to describe. No. So unfortunately, we are not so lucky. So we are forced to find other ways to store the biogas, and then we have to make something. And it's quite interesting is you see the soft storage bag in front of you. This is, well, I would guess it's got to be like 3 cubic meters. It may be longer, but it's 3 to 5, 6 cubic meters in a bag like this. Так как нам не повезло с тем, что у нас нет свободной шахты, в которой можно хранить биогаз, то нам приходится использовать другие инструменты. Вот здесь на изображении, например, способ хранения биогаза в мягкой упаковке. Здесь, наверное, либо это 3 кубических метра, если это квадратный мешок, либо, если он дольше, может быть, 3, 4, 5, 6 кубических метров. Просто мягкая упаковка. This one you can buy online on Alibaba from China. И такую упаковку можно просто купить онлайн из Китая, заказать просто такую мягкую упаковку для хранения газа. But we have a very large Facebook group of people who like to do things themselves around biogas. And there are stories of how people make these bags themselves. Но также люди делают своими руками такие мешки. У нас, например, на Фейсбуке есть большая группа практиков биогаза, которые любят весь процесс полностью делать сами, и они такие мешки тоже сами делают. So I think it's quite easy if you buy this material using very proper adhesive glue for plastics, you can also make one. То есть, в общем, можно и самим такое сделать, если есть материалы и клей. In Sweden, it is not legal. It is not legal to use this. В Швеции, конечно, нелегально что-то такое использовать. And this caused Sюдербин a lot of troubles, which is why we ended up storing in steel bottles. В Сюдербине мы много разных путей искали, и нам очень много проблем у нас как раз было из-за того, что мы не могли найти, как его хранить. Но в итоге мы храним в металлических контейнерах. We found out later, though, that Swedish farmers are using soft bags like this one legally by putting them in a metal container. If the soft bag is in a protective
hard metal container, then it's legal in Sweden. Позже мы разузнали, что, оказывается, фермеры в Швеции хранят газ в мягких упаковках, так, вот таким образом, но их просто нужно засовывать в металлический контейнер. То есть, если у тебя мягкая упаковка внутри металлического контейнера, то можно и так хранить. Okay, so actually, this is my friend Alex from Spain, and he's got a backpack on, and he's got like 2 cubic meters of gas on his back. Это мой друг Алекс из поселения Артера в Испании, и у него за спиной рюкзак с 2 кубическими метрами газа. And this backpack is sort of a joke, but sort of not a joke. Gas weighs nothing. И самое смешное, что газ ничего не весит, то есть этот рюкзак, он не весит ничего. So I don't know if this weighs 1 kilo, what he's carrying. Может быть, там максимум 1 килограмм, но из остальных всех причин. But you could take this backpack with you on a picnic. Можно взять с собой рюкзак на пикник, например. And if you put a heavy stone or something on the bag and use it, you could be cooking your lunch in a forest meadow using this backpack. То есть можно взять с собой, например, плиту и вот такой рюкзак 2 кубических метров газа и спокойно готовить где-нибудь на пикнике. But of course, the most way is that we transport gas with pipes. Of course, you know so much about this in Russia. Ну, вообще, обычно мы, конечно, перемещаем газ трубами, пайп. Да, и в России об этом очень хорошо известно. And what we tried in Sюдербин was to compress the gas into bottles. Что мы пробовали в Сюдербине, опять же, из-за формальных и законодательных условий, это компрессировать газ в металлические контейнеры. Yeah, and we were able to buy these used container gas tanks from crashed cars, biogas cars that had these big steel bottles. У нас получилось купить металлические контейнеры, то есть металлические бутыли для газа из разбитых биогазовых машин. То есть очень сложно было найти, но в итоге вот мы решили просто купить из использованных машин. But maybe you would have access to other type of big steel tanks that are used for gas in your area. Ну, может быть, вы найдете другие какие-то бутыли для газа, которые обычно используются в вашей территории. But still, to use a solid tank, you would need to compress the gas. Но при этом нужно будет компрессировать газ, чтобы, если его нужно залить в металлические бутыли. So in some ways, using these soft bags may be very attractive for you. То есть, по сути, вот использовать такие мягкие упаковки, которые не требуют никакой компрессировки, может быть очень легким и понятным. Okay. So how do you use your biogas? Ну и как использовать биогаз? I originally just had 4, and now I made it to 6 on this list. And the most common one in Sweden among these farmers with cows is to make electricity. So they take the gas and they immediately use it in a gas-powered electricity generator. Здесь 6 пунктов, как можно использовать биогаз, и самый распространенный в Швеции, в индустриальном формате, это производство электричества, то есть берется биогаз и переводится в электрические генераторы. So those cow farmers in Sweden, they immediately make electricity and sell the electricity to the electrical network. То есть фермеры такие в Швеции, которые производят свой биогаз, они его тут же продают как в виде электричества в индустриальное производство. So you can buy an electrical generator for gas or for biogas from Alibaba on internet. То есть, опять же, в интернете можно заказать из Китая генератор электричества из газа. But
Professor Culhane has demonstrated that even a normal electrical generator that is meant for petrol diesel, it is possible to use the biogas to get it to run. Но профессор Кулхейн, который как раз вот к нам приезжал, который занимается распространением биогаза, он показывал, что можно использовать даже обычный генератор на бензине и переделать его в производство электричества от биогаза. So every time you transfer one energy form to another energy form, biogas to electricity, you will lose some efficiency. Но в любом случае, каждый раз, если вы перегоняете один вид энергии в другой, то будут потери. And that's why I propose the next 4 ways of using the biogas is the smartest, because you don't change the form, and thus you're getting, almost 100% of the value of the gas this way. Поэтому я верю, что следующие 4 метода использования биогаза это гораздо более умные, и нет тех огромных потерь, которые происходят при перегоне одного вида энергии в другой. And the first is heating. Первый это отопление. Yeah, and you must have your own system of if you're going to boil water, or how you could also have the flame in the room as a way of heating. И может быть по-разному, это может быть отопление через нагрев воды. Sorry, Robert, you said boiling water and. Yeah, I mean, you could use it in connection with a boiler that heating a big boiler of water, or you could use the flame itself to heat the air in the room. Ну, то есть либо само пламя, то есть менее энергоэффективно, либо нагрев через бойлер, нагрев воды, который отапливает помещение. And this brings us to the next obvious use is, of course, for cooking. It's quite nice to cook with gas. It's very fast to cook with gas, and there's no waste. As you turn it on, the second you turn it on, you can use the flame, and then you turn it off quickly. So it's a bit different than wood stove. Ну и второе, самое понятное использование, это как раз, простите, мне нужно переместиться куда-то, чтобы не умер компьютер. Второе использование, это как раз готовка еды. Таким способом мы не теряем совсем биогаз и можем просто готовить так же, как в натуральном газе. Okay. The next one would be lighting. So there are places where this is historical. 100 years ago, this was the main way of having lighting on the streets, was using gas lanterns to light up. So, of course, biogas can be used for lighting. Следующий способ использования. I'm muted, I think. No, I can't. I'm on full screen. Простите, меня будет немножко слышно с эхом, потому что Роберта. То есть следующий способ использования это освещение, и, собственно, также делали уже сотни лет назад в Китае. На улицах стояли газовые фонари, и, по сути, тоже можно использовать биогаз и так. Okay, and then thank you. Then the last one is a bit strange, but there are people that use biogas to do welding. So you can weld metal together. So just as you can do with other gas or electricity, you can weld metal with biogas as the gas. Следующее использование достаточно странное, но есть люди, кто использует биогаз для сварки, для того, чтобы сваривать металл вместе. And the very last one, which I just decided, yes, I should put it there. I mean, Südербin has cars that run on biogas, but upgrading is very, very costly. So our biogas, as we saw before, is 60% methane. But for it to work in a car, a biogas car,
you would need like 95% pure methane. And that's very expensive to upgrade so much. You need very sophisticated equipment. So that's why it doesn't seem like a very smart use if we're talking about local, low-tech solutions. Ну, еще одно использование, которое не очень релевантно для такого низкотехнологичного и локального производства, это перевоплощение биогаза, произведенного локально, в биометан, то есть более высокого качества биогаз, который может использоваться для машин. Но это занимает очень много энергии и денег, и то есть нам это в этом случае не очень интересно. Okay. Then the other aspect, which I think probably you weren't thinking so much about, was the digestate. The digestate water that comes out of the biogas system. What I was saying before, that our Gotlandic farmers prefer the digestate water to manure for using for the garden. So, yeah. Ну и другая часть, которая тоже очень интересна про биогаз, и которая может быть самой причиной использования его, это производство раствора, насыщенного раствора удобрений, который естественным образом производится как вторичный продукт. What's interesting is that the digester has no effect on the value of the fertilizer. So the nitrogen, the potassium, the phosphorus that is in the digestate water in the digester, this is not affected by making the biogas. Rather, it's actually made soluble in the process. It's made more accessible to plants by going through the digester. Прохождение через реактор биогазовый не влияет на качество раствора, получающегося в выходе. Скорее, наоборот, оно делает его более доступным для растений, для усвоения. So to put that in the terms of a gardener, I mean, normally you're composting your manure, usually for several months before that you would put it on the garden. A farmer would put out this manure on his fields 2 months before the plants would actually need it, because it takes that process of those nutrients to become available for plants. They need to decompose more. So it's a time delay on the manure being available for the plants. То есть, если в обычном традиционном использовании навоза того же, обычно нужно разместить навоз уже заранее за 1-2 месяца до того момента, когда он нужен будет, то здесь, в общем, происходит более ускоренный процесс переработки элементов и перевоплощения их в легко усваиваемое удобрение. So now the farmers on Gotland, they're putting the digestate water straight onto their plants, and it is available from the first day that it's on the field. So that's why they can control much better the use of the fertilizer water than they could do with the manure. То есть, например, на Готланде уже сейчас люди, которые вот отдают свой навоз в производство биогаза, они могут получить обратно этот переваренный раствор и тут же использовать его на посадках. И то есть, получается, у тебя питательные элементы приходят в почву в тот же самый момент, когда ты распыляешь этот раствор, оставшийся от биогаза. Не нужно ждать переваривания. The traditional way of spreading the manure on the field 2 months before the plants needed the nutrients was also very bad, that a lot of the nutrients were going up into the air or they wash away with the rain into the rivers and the seas. Плюс, так как традиционно навоз раскладывают заранее, за пару месяцев, то большая часть либо смывает, элементов питательных либо смывается дождем, либо же частично еще что-то выветривается и испаряется. And the second method of using the digestate water
is to do soil-free farming. Some called Z farming, and that Z is from zero acreage farming. Другая еще возможность использования такого раствора – это использование этого для беспочвенного выращивания еды. And for most people that work with permaculture, maybe this doesn't seem to make a lot of sense, because as permaculturists, we should be building up the soil. И, может быть, для большинства людей, которые работают с пермакультурой, это не имеет особого смысла, потому что, ну, вроде как мы как раз те, кто работают с почвой, с восстановлением почв. But the reasoning for people living in very rural areas is that it may be possible to use this liquid fertilizer to grow plants even during our cold winter. Но при этом мы можем использовать раствор для выращивания растений, даже когда зима и нет доступа к выращиванию в почве. And that can be beneficial for creating employment, creating fresh green vegetables in the middle of the winter. То есть это может быть тоже идея для выращивания свежих овощей в зимнее время и возможность найма на работу в зимнее время, такого более инновационного характера. Yeah, and you have to think that if you will want to produce biogas in the middle of your winter, but you will also produce a lot of digestate water during your winter. То есть во время зимы можно производить и биогаз, и этот раствор, который, ну, не раствор, а удобрение, жидкое удобрение. And so that is very hard to store all that digestate water for your garden in the summer. Sorry, Robert, once again? It would be very hard to store all the digestate water from a winter for the summer's garden. Ну, то есть было бы сложно, если вы производите биогаз и зимой тоже, и сохранять весь раствор, который производится, и держать его до использования летом или весной, когда уже есть посадки. So that's why Sюдербин wants to use the same water in a circle between the digester and growing food in aeroponics towers. Поэтому, например, в Сюдербине вот мы экспериментируем с тем, как можно использовать этот раствор для выращивания в зимнее время, выращивания свежих там, продуктов, свежей зелени в вертикальных, я не знаю, как это назвать по-русски, в системе вертикального выращивания без почвы, а именно за счет вот этого раствора от биогаза. So basically, you allow the plants to clean the water. They're cleaning the nutrients of the water, and then we can use the same water to mix with the kitchen waste to feed the digester. То есть и в то же самое время мы используем ту же самую воду как раз для подкармливания реактора опять. But another reason why we in Sюдербин are doing this is not just for creating rural employment and making more self-sufficiency in food, but it's the consideration that 50% of the planet lives in cities with limited access to land. Ну и другая составляющая, почему мы в Сюдербине с этим экспериментируем, это не только чтобы что-то пытаться самим производить в зимнее время и иметь доступ к каким-то инновационным рабочим местам, но и понимание того, что 50% населения живет в городской среде без доступа к почве, на которой не могут что-то пытаться производить сами. And with 9 billion humans on the planet, maybe we also need to figure out smarter ways to use less space to create food for our species. Но и с приближающимися 9 миллиардами людей, населяющими планету, может быть, нам тоже пора задуматься о том, как мы можем производить часть еды в других условиях. And this was the reason the Amish people in America gave to Professor Culhane why they wanted biogas. They wanted biogas because they wanted the digestate water, because they wanted to create
more food without taking more land. И как раз тот же самый профессор Фуклейн, которого мы уже упоминали, когда он был в Северной Америке в поселениях амишей, то есть люди, которые живут в очень традиционном устрое, там без электричества даже, они просили его разработать эту систему биогаза для них, чтобы они могли производить больше еды без использования больше земли. Okay, I think we can go on. So on monitoring the system, we're actually supposed to check all the pipes, so we have no leaking pipes in when we're producing the biogas, because of the risk of a fire. Так как есть определенная опасность огня, нам необходимо постоянно обследовать установку и проверять трубы и все составляющие. And we have to put up signs saying no smoking, and we should keep maybe children away from playing in this area. И формально, то есть там, у нас есть обязательства перед властями, что у нас стоят всякие знаки, предупреждающие о том, что нельзя курить и что это зона. But the truth is, it's very, very hard to get an explosion from raw biogas. Но на самом деле получить взрыв от сырого биогаза вообще очень сложно, почти невозможно. So the 40% of carbon dioxide in the gas wants to put the fire out. Так как есть до 40% составляющей биогаза это диоксид углерода, то он хочет What does the carbon dioxide do? It tries to put the fire out. Fire needs oxygen, and carbon dioxide is the opposite. Как раз мешает производству огня. So to get a yeah, we're really close. This is the last slide. So the raw biogas will only light up if it has a mixture with oxygen of between 15 and 25%. То есть сырой биогаз может воспламениться только если есть контакт с кислородом и смесь с кислородом там 50-25% хотя бы. So the digester can never explode because there's no oxygen in it. То есть реактор сам по себе никогда не может возгореться или взорваться, потому что в нем нет никакого кислорода. And once the biogas is like out in the room, it's too much oxygen. It can't light up either. И когда биогаз в открытой комнате, то он тоже не может воспламениться, потому что тогда слишком много кислорода, больше 50%. But still, we put up the carbon dioxide, carbon monoxide alarms, which I think are easily available in Russia as well, to tell us if there is a problem with gas in a room. Мы все равно поставили эти не будильники, как называют, пожарные сигнализации, нет, пожарные сигнализации, чтобы они сообщали, если вдруг насыщение биогазом в комнате слишком высокое. And the last thing I want to say on the safety is that it's very important when cleaning out a biogas digester that we ensure there is enough oxygen inside the digester before anyone goes in to clean it. Ну и последнее, что я хочу сказать по поводу безопасности, это если есть такой большой 10-кубический реактор, как у нас, и в него залазят люди, чтобы его почистить, необходимо удостовериться, что в самом реакторе есть достаточное количество кислорода. Yeah. Our digester in Sюдербин has a very big opening, and this is the improved Chinese design, because previously in China, farmers would go down to clean out, and then they would pass out with no because of no oxygen. То
есть у нас вот в той системе, которая в Сюдербине, очень там большое открытое отверстие для входа, такое огромное, и это улучшенный дизайн, чем старые системы в Китае, когда фермер мог пойти чистить биогаз и там потерять сознание от недостатка кислорода. So I would just complete by saying, I don't think that biogas digesters are dangerous, and I don't think it is really, this is definitely less dangerous than the gas that you normally have in your homes in Russia. То есть я, думаю, что биогаз совершенно не опасен, и тем более он гораздо более безопасен, чем натуральный газ, который обычно используется в России на кухне. Okay, that was it for that. Fourth and last presentation.